Good morning, everyone. I request the chair and the paper presenters to please take the seat on the dais. जरार सर माइक नहीं चल रहा है शेड्यूल मेरे पास नहीं है शेड्यूल सब ऑनलाइन है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम I welcome you all to the second and last day of the International Conference on Urdu, Hindi, Arabic and Persian, Civilizational Consilience across linguistic, literary, cultural and intellectual exchanges. I welcome the chair, the Vice Chancellor of our university, Professor Syed Ainul Hassan, and the paper presenters of this session. This is academic session number 5 with the title Islamicate Intellectual History. And with a brief introduction of the chair, let us begin the session. I will say he needs no introduction. This is our beloved Vice Chancellor. But I'll tell you just 2 points about him. Professor Syed Ainul Hassan has been conferred with the Padma Shri this year, and he has guided more than 100 PhDs in his career. He is a scholar par excellence. We welcome you all, sir. And with this, I would like to invite the first presenter of this session, Dr. Syed Taqi Abidi from Canada. Sir. आदाब अर्ज़ है, अस्सलाम वालेकुम। सदर महफिल इज़्ज़त माब प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब और हाल में मौजूद उर्दू के परस्तारान, और ये उर्दू की खुशकिस्मती है कि अभी सूरज तुलू हो रहा है, आप लोग अपनी रोशनी इस हॉल में बिखेर रहे हैं। हमारे पास वक्त कम है। आज मैं दुनिया भर में फिरते रहता हूं। ये जो मजमून दिया गया है इस कॉन्फ्रेंस का, ठीक है, भारत में 24 से ज्यादा ज़बानें हैं, लेकिन हमारा जो कल्चर है और जो हमारी तारीख है, उसमें वो संस्कृत हो या हिंदी हो या उर्दू हो या अरबी हो या फारसी हो, इस सब का, और ये उर्दू यूनिवर्सिटी है,
اردو زبان صرف زبان ہی نہیں بلکہ ایک لسانی عمل ہے، اور کوئی دوسری زبان اس کا جواب اس وجہ سے نہیں دے سکتی. ہم کو معلوم ہے کہ پنجابی کے ساتھ کس طرح سے زندگی کریں، ہم کو معلوم ہے کہ ہندی کے ساتھ کس طرح سے چلیں، ہم کو معلوم ہے کہ بنگالی اور مراٹھی کے ساتھ اور ملائم کے ساتھ جتنی بھی ہماری زبانیں ہیں، اردو ہمیشہ اس کے ساتھ چلتی ہے. یہ اردو کی خوش نصیبی بھی ہے. اسی وجہ سے آج 400 ملین افراد یونیسکو کے کہنے پر مجھے پانی دو تو مجھے پانی دیں گے. ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ جس زبان میں ادب عالیہ ہوتا ہے، کلاسیکل لٹریچر، وہ کبھی گر کر بولی نہیں بنتی. تو جس میں میر تقی میر جیسا شخص ہو، جس میں مرزا غالب ہو، جس میں چکوس نارائن ہو، جس میں آپ کے محمد اقبال ہو، جس میں میر انیس ہو، تو یہ زبان نے اپنی پوری قوت سے باقی رہے گی. ہم نے، میں عرض یہ کر رہا ہوں، فراق گورکھپوری نے کہا تھا کہ قافلے آتے گئے، ہندوستان بنتا گیا. اسے میوزک آپ کے جو ہے پورا کلچر جو ہے ہمارا، کس کس زبان، تو ہماری فکری مناسبت ایک دوسری زبانوں سے یا ہماری قومی یکجہتی کلچرل ڈائمنشن میں کیا ہے، اس کے لیے یہ تھنک ٹینک کا ایک اپرچونٹی ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں. میں نے اپنے موضوع کو، اگر آپ سلیمان ساز سے پہلا شاعر لیں تو اردو کی عمر شاید 1000 سال ہو سکے، امیر خسرو سے جوڑ دیں تو شاید 7 سال ہو سکے، لیکن دکنی لٹریچر جہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، جس کا سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ، جو اپنے مقبرے میں کھو کر یہ بتا رہا ہے کہ جا کے آج بھی دیکھ لیں آپ کہ سامنے کا جو ان کی مقبرے کا وہ ہے، وہ ٹیمپل کا آپ کے آرکیٹیکٹ ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے پورا مغل ہے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ قومی یکجہتی، یہ ہمارا قومی پہلا شاعر ہے جو قومی یکجہتی کا علمدار ہے. لیکن اردو کے 4 بڑے شاعر، میر تقی میر قشقا کھینچا، دائر میں بیٹھے، ترک اسلام کیا، کب کے ترک اسلام کیا، وہ غالب مشو غالب نے کہا مسن شوکت عرفی کے بو شیرازی، تم لوگ جو ہے عرفی کی تعریف مت کرو اس وجہ سے کہ اس کا تعلق شیراز ایران سے تھا. مسن شوکت عرفی کے بو شیرازی، مشو اسیر جلالی کے بوت خانساری، تم لوگ اسیر مت ہو جاؤ جلالی کے، اس کا تعلق خانسار ایران سے تھا. بس سومنات خیالم درائی تابینی، تم میرے سومنات خیالوں میں تو آ جاؤ، رواں فروز بنی دوش ہے ذرانی، کہ میرے سینے پہ اگرچہ کہ زنار کا دھاگا پڑا ہوا ہے، لیکن میرے ان کاندھوں سے جو تجلیات آپ کے جو ہے نکل رہی ہیں، ٹرائی ٹو سی دیٹ ون. وہ ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں فلسفی شاعر، ہمارا اردو شاعر، ہمارا فارسی کا شاعر مرزا غالب ہے. لیکن اس سے بھی بڑا جس پر میں نے گفتگو کرنا ہے وہ ہے، پڑھ لیجئے ہر لفظ جو ہم یہاں سے کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں اپنے انٹروڈکشن میں پروفیسر صاحب کہ میں صحت کا مریض، میں صحت کا طبیب، ادب کا مریض، اردو کا وکیل ہوں. تو آپ کے سامنے آیا ہوا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال، جو ورائٹی ہے اقبال کے پاس، 16,548 شعر اس وقت اردو اور فارسی میں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن جو ڈائیورسٹی ہے، صرف جاوید نامے میں 53 شاعروں کا ذکر اور تمام ادیان کا ذکر اور تمام فلسفیز کو ملا کر جو کلچر کی آپ کے جو ہے دھنک محمد اقبال نے پیش کی ہے، ان پر گفتگو ہے.
آج دنیا تھرڈ ورلڈ وار کی دہلیز پر کھڑی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے؟ ہیومنزم کا مسئلہ ہے. اقبال نے ایک شعر میں کہا، آدمیت احترام آدمی. احترام کرنا انسان کا. ایک شخص آج دوسرے شخص کا احترام نہیں کرتا، ایک نیشن آج دوسری نیشن کی احترام نہیں کرتی. آدمیت احترام آدمی، اور وہ اس وقت حاصل ہوگا باخبر شو از مقام آدمی. مقام آدمی کو ہم نہیں جان رہے ہیں تو وہ حقوق انسانی ہو، وہ فضیلت انسانی ہو، وہ مقام انسانی ہو، وہ انسان. تو آج ہم بتا سکتے ہیں کہ اردو کی اس کہکشاں میں اقبال ہے، جس کو بعض لوگوں نے اسلامی شاعر کہا، جس کو بعض لوگوں نے ملی شاعر کہا، جس کو بعض لوگوں نے قومی شاعر کہا، جس کو بعض لوگوں نے فلسفی شاعر کہا. اٹس آل رائٹ. اس سب کا مجموعہ ہے اقبال. آفاقی شاعر ہے. نکلسن جس نے اسرار خودی کا ترجمہ کیا ہے کہہ رہا ہے کہ اقبال نہ اپنی قوم میں نہ اپنے دور میں مقید ہے، بلکہ وہ ماضی سے اور دوسری اقوام سے روشنی لے کر آئندہ آنے والی قوموں کو اور آئندہ آنے والے نسلوں کو آپ کی جو ہے روشنی بخشتا ہے. اسی لیے آفاقی شاعر ہے. مغرب سے ہو بیزار نہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے ہو بیزار نہ مشرق سے حذر کر. فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کا. وہ اقبال بے دل دہلوی سے استفادہ کرتا ہے. میں ذہن کے صفحات سے پڑھ رہا ہوں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ یہ اگر یہ شروع کر دوں تو ہمارے عزت مآب وائس چانسلر صاحب کہیں گے کہ جلسہ صرف آپ ہی کا نہیں ہے، دوسرے لوگوں کا بھی ہے. I know the categories. تو وہ کہہ رہا ہوں، آنچ در عالم نہ گنجد آدمس. اقبال کہتے ہیں یہ 5-6 فٹ کا انسان اتنا عظیم ہے کہ یہ پوری یونیورس میں سما نہیں سکتا. بڑی چیز چھوٹی چیز میں سما نہیں سکتی. آنچ در عالم نہ گنجد آدمس، اور آنچ در آدم بگنجد عالمس. اور بہت آسانی کے ساتھ تم کائنات کو ایک انسان میں، یہ 5-6 فٹ کے انسان میں پرو دے سکتے ہو. کیا کہہ رہا ہے اقبال؟ اقبال جو ہے کہتا ہے کس نہ باشد در جہاں محتاج کس. اقبال نے نہیں کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا محتاج رہے. اقبال نے کہا اس دنیا میں کس نہ باشد، کوئی نہ رہے، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، کسی اور کا محتاج نہ رہے. نقطۂ شر مبیں ان است و بس، یعنی قرآن اور اسلام اور اس سب کا جو ہے نقطۂ اصلی یہی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اسرار خودی کے پڑھی لیجئے. اسرار خودی کے دیباچے میں کہتے ہیں میرا مقصد اسلام کی وکالت کرنا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد ایک نئے معاشرے کی تشکیل کرنا ہے. ایک ایک لفظ جو میں کہہ رہا ہوں ایتھنٹک مستند ہے. وہ اقبال ہمالیہ سے شروع کرتا ہے اپنی گفتگو کہ اس کی پیشانی کے سامنے آپ واقف ہیں. وہ اقبال نیا شیوالہ پیش کرتا ہے. آج اقبال کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اقبال کی ضرورت ہے، کیونکہ اقبال آج صرف فضاؤں میں نہیں، زمینوں میں نہیں، بلکہ خلاؤں میں بھی گایا جا رہا ہے. جب ہماری پرائم منسٹر مس اندرا گاندھی نے پوچھا تھا اپنے آسٹرونٹ سے کہ ہندوستان کیسا نظر آ رہا ہے، تو اس نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. تو خلاؤں میں ہم بات کر رہے ہیں. وہ ہے اقبال. اقبال کی مسئلہ یہ ہے کہ اقبال انسانیت کے بارے میں بات کرتا ہے. اس کی یہ جو احسن التقویم ہے، یہ جو سب سے آپ کے اعلیٰ اللہ کی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں خلق ہے، وہ جو تنہا خلیفۃ اللہ فی الارض ہے. لیکن انسان کی سب سے بڑی کیفیت یہ ہے کہ انسان مجبور اور
مختار کے درمیان کی کیپیسٹی رکھتا ہے، یعنی آپ کسی یتیم کا حق کھا کر گناہ بھی کما سکتے ہیں، کسی یتیم کی بچی کی شادی کر کر ثواب بھی کما سکتے ہیں، یہ کسی اور آپ کے جو ہے خلقت کو اس دنیا میں حاصل نہیں ہے۔ اقبال اسی پر آپ کے جو ہے پورا پور کر کے اپنی شاعری کا آپ کے محور اور مرکز بناتا ہے۔ تو اقبال کو سمجھنے کے لیے آج کے دور میں جس طریقے سے علامہ اقبال جاتے ہیں، وہ کانسیپٹ، لوگ کہتے ہیں کہ اقبال کے پاس آپ کے فکری مسائل ہیں، نہیں، ہر ایک شخص کی زندگی میں ہوتا ہے کہ ایک تشکیلی مسئلہ ہوتا ہے، ایک تدریجی مسئلہ ہوتا ہے، ایک تکمیلی مسئلہ ہوتا ہے۔ I am not saying which I was when I was in Osmania University 40 years back. انسان کتابیں پڑھنے سے تجربے حاصل نہیں کرتا، کچھ کرتا ہے۔ انسان بال سفید کرنے سے، دنیا کو دیکھنے سے، تجربات کو حاصل کرنے سے، مشاہدات کو اپنی نظروں سے پرکھنے سے حاصل کرتا ہے۔ اقبال کے پاس یہ پوری چیزیں موجود ہیں، اسی وجہ سے تو اقبال کی جو ہے گفتگو ہے، کہتے ہیں کہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس، میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر مجھے کہا جائے کہ 3 لوگوں کے نام دیں جنہوں نے سب سے زیادہ اقبال پہ کام کیا، تو میں سب سے پہلے جگناتھ آزاد کا نام لوں گا۔ جگناتھ آزاد کی دونوں بیٹیوں نے اسی سال مجھے پورا جتنا بھی میٹیریل تھا اپنے باپ کا، پونم جی نے اور بڑی بہن نے، آپ کے دونوں نے مجھے متقدم دے دیا۔ تو میں دیکھ رہا تھا، یہ لیتے جائیے اس کانفرنس سے، کہ جب علامہ اقبال کی 100 سالہ سالگرہ بھارت میں منائی گئی ہے تو 40 جگہوں پر اس ایک شخص نے، جس کا نام جگناتھ آزاد ہے، جلسے کیے ہیں، اور وائس پریزیڈنٹ کو جو لیٹر لکھتا ہے، اوریجنل لیٹرز میرے پاس ہیں، کہ آپ کو آنا پڑے گا۔ اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ۔ ایک آدمی لشکر کا کام کر رہا ہے، یہ ہے اردو کی قوت۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج ہمارے درمیان ہم جس کو بھی چاہیں ایک الگ رنگ دے دیتے ہیں، لیکن انسانیت کی بات اگر ہوگی تو اقبال کو رجوع کرنا پڑے گا۔ اقبال کہتے ہیں، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نے آبل مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، آئی ایم ناٹ دا براؤن، آپ کے جو ہے برٹشر، اور نہ میں کوئی آپ کے مسجد کا ملا ہوں، میں حق کی بات کرتا ہوں۔ 6 نظمیں بانگ درا میں ہیں، کاش کے وی شوڈ ٹرانسلیٹ۔ ہم نے ہندوستانی کلچر کو، ہندوستانی خوبیوں کو کنویں میں بند رکھا ہے۔ اس کو صرف بازار مصر میں نہیں بلکہ دنیا کے تمام بازاروں میں پیش کرنا چاہیے۔ جب میں یونائٹڈ آپ کے جو ہے نیو یارک میں وغیرہ وغیرہ میں تقریریں کرتا ہوں تو کہتے ہیں او وی ور ناٹ اویئر آف دس ون، کیونکہ ہم نے کبھی اپنی چیزوں کو سیل آؤٹ نہیں کیا۔ انسان کو رازجو بنایا، راز اس کی نگاہ سے چھپایا، بےتاب ہے ذوق آگہی کا، کھلتا نہیں بھید زندگی کا، حیرت آغاز و انتہا ہے، آئینے کے گھر میں اور کیا ہے، کوئی نہیں غم گسار انسان، کیا تلخ ہے روزگار انسان۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2025 میں اس سے بہتر کوئی شعر کہہ سکتے ہیں؟ ہم چاند پر چلے گئے، ہم مریخ پر کماندے ڈال رہے ہیں، لیکن وی آر گوئنگ ڈاؤن ان آور کیریکٹرس۔ کیا ہمارے پاس وہ چیز ہے جو پہلے تھی؟ اس وجہ سے کہ اقبال نے کہا تھا، کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو۔ تو تمام باتیں آپ کے میٹافورس میں کر رہا ہے، سملیز میں کر رہا ہے، استعارے اور آپ کے جو ہے تشبیہات میں بات چیت ہو رہی ہے۔ وہ اقبال ہم سے کہتا ہے کہ سر سید احمد خان پر سید، یہ کمال ہے اقبال کا۔ دیکھیے جاوید نامے میں جب مولانا روم کے ساتھ اقبال جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اوپر سے کہ وہاں پر ایک غار ہے، اور غار کے سامنے ایک سادھو بیٹھا ہوا ہے جس کی گردن میں ایک سانپ ہے۔ مولانا روم کو وہ جانتا ہے، اقبال نے اس کا نام دیا
जहान दोस्त, उसका नाम है विश्वामित्र। विश्वा के मानी यूनिवर्स, मित्र के मानी दोस्त। तो वो कहता है मौलाना रूम से, मैं इससे बात नहीं करना चाहता। ये कौन है? कहा ये जिंदा रुध है, ये बहती हुई नदी है जिसमें मौजन है। तो कहते हैं जब तक कि मैं इसका इल्म मालूम ना कर लूं मैं इससे बात नहीं करना चाहता। तो मौलाना रूम कहते हैं कर लो सवाल। तो सवाल करता है, वो कौन सा इल्म है जो बंदा अल्लाह से ज्यादा जानता है? अजब सवाल। तो अल्लामा इकबाल जवाब देते हैं, वो इल्मुल मौत है, मौत का इल्म है। हमको मौत आती है, हमको तजुर्बा है, मगर अल्लाह को मौत नहीं है। उसको डजंट हैव द परफेक्ट। इससे खुश होकर वो 9 नुकात देता है। तो आप देख रहे हैं इंसानियत की तरफ से। तो सैयद की लोहे तुरबत से कहता है, वाह न करना फरका बंदी के लिए अपनी ज़बां। काश के दुनिया सुन ले कि यहां पर जो भारत में सो रहा है, ये अलीगढ़ का सर सैयद अहमद खान क्या कह रहा है। वाह न करना फिरका बंदी के लिए अपनी ज़बां, छुप के है बैठा हुआ हंगामे महशर यहां। इफ यू जस्ट ओपन दिस कैन then you will be in trouble। वसल के असबाब पैदा हों तेरी तहरीर से, देख कोई दिल न दुख जाए तेरी तकरीर से। महफिले नौ में पुरानी दास्तानों को न छेड़। 400 साल पुरानी दास्तानों को मत छेड़ो। इसने ये कर दिया, किसी का खर्च किसी और ने उतारा है, हम क्यों किसी का कर्ज उतारें। महफिले नौ में पुरानी दास्तानों को न छेड़, रंग पर जो अब न आए उन फसानों को न छेड़। तो आप देख रहे हैं कि उर्दू का जो बाहमी फिक्री और कौमी यकजहती की जो बाहमी चीज है, तो इन चीजों को चाहिए, यही गौहर है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ये 3 चीजें जो इंसान में है, कि ही इज द आपके परफेक्ट क्रिएशन, परफेक्ट नहीं बल्कि द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं आदम अज बी बसरी बंदगी आदम खैर। इंसान अंधेपन से दूसरे इंसान का गुलाम बन गया। जौहरी दाश वली नजरे खिबादो जम कर, उसको अल्लाह ने ये सब चीजें दी थी कि अशरफुल मखलूकात है, मुख्तार और मजबूर के दरमियान की कैफियत है, वो तन्हा खलीफा है। ये जवाहरात थे उसके, मगर उसने जाके इसको जो है लुटा दिया हुक्मरानों के पैरों में। यानी हुए गुलामी जे सगा खार तरस, यानी वो फितरत गुलामी में कुत्तों से भी नीचे गिर गया है। मन नदीदम के सगी पेशे सगी सरखम कर, मैंने एक कुत्ते को दूसरे कुत्ते के सामने सजदा करते नहीं देखा, लेकिन मैंने एक इंसान को दूसरे इंसान के सामने सजदा करते देखा है। यानी वो कुत्तों से गिर चुका है। वो है इकबाल का मैसेज जो यहां से आता है। और इस तरफ से कहते हैं कि देखिए राम की नज्म पढ़िए, मगर पढ़िए ऐसी जैसे खिलवत में आपके जो है एक एक लफ्ज। तलवार का धनी था, शुजाअत में फर्द था, पाकीज़गी में जोश मोहब्बत में फर्द था। व्हाट ए कॉन्सेप्ट। अगर इसकी तनकीद की जाए, क्रिटिक की जाए, तो आपको मालूम होगा। गौतम का शेर देखिए, कौम ने पैगाम गौतम की जरा परवाह न की, कदर पहचानी न अपने गौहरे इक्दा न की, आश्कार उसने किया जो जिंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफे पर नाज था। वो इकबाल जो कहता है कि स्वामी तीरथ पर देखिए और एक नया शिवाला इस देश में बना दे, दुनिया के तीरथों से ऊंचा हो अपना तीरथ, दामाने आसमां से उसका किलस मिला दें, फिर एक अनूप ऐसी सोने की मूर्ति हो इस हर द्वारे दिल में लाकर जिसे बिठा दें। कहां तक पढ़ता रहूं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि चिश्ती ने जिस जमी में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिससे अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो ये जो कल्चरल आपके जिसको हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी है, मसावत है, मोहब्बत है, अखुवत है, भाईचारगी है, शांति है, अमन है, कहाँ है दूसरी जबान में? ये उर्दू का
آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف سنسکرت سے جڑی ہے، ایک طرف ہندی سے جڑی ہوئی ہے، ایک طرف آپ کے فارسی اور اردو سے جڑی ہوئی ہے، اور پھر محلی جو چیزیں ہیں اس کو کہتے ہیں. اسی کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کمال کر دیا. علامہ اقبال پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، الزامات یہی دیے گئے کہ یہ اسلام کی قدروں کا آپ کے جو ہے وہ نہیں ہے. اس نے سوامی تیرتھ کو لا الہ کا موتی کہا ہے، اقبال نے بتا دیا. مولانا روم نے کہا تھا باز آ باز آ ہنسی باز آ، پلٹ کر میری طرف آ جا، پلٹ کر میری طرف آ جا. اس کے بعد سے کہتے ہیں تو گبر آتش پرست تو بت پرست باز آ. اگر تو بت پرست ہے، تو آتش پرست ہے، تو گبر ہے، پلٹ کر میرے پاس آ جا. این درگاہ ناامید کہتے ہیں کہ 100 بار گر توبہ کی شکستی بازا یہاں پر. اور وہی اقبال، بات ختم کر رہا ہوں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. انسانیت کا میسج، آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگے سنگ، محکوم کی رگ نرم ہے مانند رگے تاک. وہ اقبال جو یہ کہتا ہے، دیکھیے جاوید نامہ پڑھیے. ہماری ایک گرفتاری آ گئی ہے یہاں پہ. پروفیسر آپ کے جو ہے بیسٹ ورک کیا ہے پروفیسر عین الحسن صاحب نے. میں ان کے کام سے کم از کم آپ کے جو ہے 30 سال سے واقف ہوں. میرے جونیئر ہیں، آپ میرے جونیئر ہیں، عہدے میں سینئر ہیں، لیکن جونیئر تو ہوتا ہے علی گڑھ میں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو علی. میں یہ کہہ رہا ہوں، علامہ اقبال سوال و جواب ایک ہی اس میں کہتے ہیں کہ جب عارف ہندی وشوامتر سے ملتے ہیں تو وشوامتر کہتا ہے گفت. اس نے پوچھا مرگ عقل، عقل کیسا مرتی ہے؟ گفت مرگ عقل گفتم ترک فکر. جو شخص فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کی عقل مر جاتی ہے. گفت مرگ عقل گفتم ترک فکر، گفت مرگ قلب گفتم ترک ذکر. دیکھ رہے ہیں آپ کی شاعری. ایک شخص جو پنجابی ماں کی گود میں پلا ہے فارسی میں شاعری کر رہا ہے. اسی لیے ایرانیوں نے 700 سال بعد اگر مولانا کا کسی کو خطاب دیا مولانا روم کے بعد تو وہ پھر مولانا اقبال لاہوری کو دیا. اس کی وجہ یہ ہے. تو ہم کو اپنے اس جو گولڈ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، دوسرے لوگ کچھ بھی کہیں، کیا بریانی لوگ اگر کوئی کھاتا ہے تو میں بریانی کھانا چھوڑ دوں؟ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے واللہ تمسخر نہیں، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں. اقبال خود اقبال سے آگاہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اقبال جس طریقے سے ہم کو آگے لے جاتے ہیں. آج کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کرپشن کا ہے. اگر کوئی اردو کا، یہ ہے قوم جہتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ غریبوں کا، مزدوروں کا، حقداروں کا حق دیا جائے تو اسٹاپ دا کرپشن. اگر کوئی ایسا شاعر ہے جس نے کرپشن پر کھل کے بات کی ہے تو اس کا نام ہے اقبال. کہتے ہیں جب میں نے پوچھا مولانا روم سے علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، کس طرح ہاتھ آئے سوز و درد و داغ، کس طریقے سے عشق دل میں نرمی آ جائے، کس طریقے سے. تو مولانا روم نے جواب دیا، یہ دس از اے پیٹرن آف اقبال کہ سوالات خود بناتے ہیں، جواب کسی کے ذریعے سے دلاتے ہیں. تو مولانا روم نے جواب دیا علم و حکمت زائد از لقمہ حلال. اگر تو چاہتا ہے علم اور حکمت حاصل کرے تو تجھے چاہیے کہ لقمہ حلال کی آپ کے جو ہے کوشش کرے. عشق و رقت آید از لقمہ حلال، لقمہ حلال ہی سے آپ کے دل میں سوز اور محبت آئے گی. تا ندانی نقطۂ عقل الحلال، جب تک تم حلال کی روٹی کی عظمت نہیں سمجھ سکو گے. بر جماعت زیستن گرد و محال، تم لوگوں کے لیے جو ہے اس دنیا میں جینا وبال ہو جائے گا. خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نان جس سے جاتی رہی اس کتاب، وہی نان ہے اس کے لیے ارجمن رہے جس سے دنیا میں گردن بلند. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ختم ہو گئی بات چیت، نا تکمیل ہے. جب ہم اس زندگی سے جائیں گے ڈاکٹر صاحب، کسی بھی وقت جائیں، مکمل نہیں ہوگی. تو میں کہہ رہا یہ ہوں کہ
जो बाहमी तफक्कुर है, जो कल्चरल आपके यूनिवर्सलिटी है इस मुल्क में, जिसमें आपके जो हैं कौमें बसी हुई हैं, जिसको डेमोक्रेटिक नजर से देख के कहा जाता है कि हाउ दे आर सर्वाइविंग विद दिस सो मच आपके डाइवर्शंस, तो उनको लिटरेचर पर देखना पड़ेगा, उनको हमारी तहजीब की तरफ देखना पड़ेगा। और उर्दू ने, ये सही है कि इसी दक्कन में पैदा हुई, ये दिल्ली में घुटनियों चली, ये लखनऊ में दुल्हन बनी, और आज इसकी औलाद पूरी दुनिया में फैली हुई है। 9 हमारे पास बड़ी आपके बस्तियां हैं, और एक बस्ती से मेरा भी ताल्लुक़ है। तो वो उर्दू आप जानते हैं, उसका अजीम शायर अल्लामा इकबाल आज सबके लिए दुआ कर रहा है कि हमारे पास कौमी बच्चों का गीत भी है, हमारे पास नया शिवाला भी है, हमारे पास शिकवा जवाब शिकवा भी है। वो शख्स जो अपना मरकज़ ये बताता है कि मेरे मरकज़ जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर्स हैं, मौलिम अखलाक है, उसके बारे में गुफ्तगू करता है। तो इसीलिए तो महेंद्र बेदी ने भी तो कहा था कि सिर्फ इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं। गैर मुस्लिमों पे आपके जो है बात कीजिए, तो कहने का मतलब यह है कि मैंने ज़्यादा वक्त ले लिया। ममनून हूँ कि आप लोगों के सामने कोई चीज़ पेश कर सका। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं हमारे अगले प्रेजेंटर डॉक्टर आमिर अली जो JNU से है, उनको मदऊ करती हूँ। सर, चूंकि हमारे पास टाइम लिमिट है, लेट अस लिमिट इट टू 12 और 15 मिनट्स प्लीज। Thank you very much. मेरे से पहले इस टाइम Thank you, Maulana Azad National Urdu University. This is one of the finest conferences that I've been to in terms of the very warm welcome that we have received. So I was saying that I have never been so warmly welcomed in any conference, and it just goes to show the effort that has been put into this. So I'm so happy to be here. The title of my paper is The Pan-Islamic Peregrinations of Jamaluddin Afghani. Peregrinations is a word that captures the particular flight of the peregrine falcon. The leitmotif of this paper is the way that a bird, especially this bird, flies. And I would ask you to keep that in mind. Afghani is perhaps one of the most frenetic of political activists of the 19th century. He combines a pan-Islamism with an anti-colonialism, and there's also a very deep-seated Anglophobia, his hatred of the British Empire, because it is the most dominant empire in his lifetime. What I want to suggest in this paper is that there's an alternation of the very hectic traveling that he does across the world, and that this is interspersed by a series of sojourns in different locations across the world. He comes to India twice. He's from Iran, although he calls himself Afghani. He spends time in Istanbul, in Cairo, which is a significant part of his political and intellectual career. He goes to Paris, he goes to London, he goes to Moscow. So the point I'm trying to make is that the hectic traveling is interspersed by a series of sojourns, and that these sojourns are very significant in terms of the political alliances that he's trying to form, especially to overthrow the dominance of the British Empire. On a slightly lighter note, let me say that I have heard of Afghani being referred to as the Forrest Gump of the Muslim world. He pops up everywhere. I'm also reminded of a story by Qurratul and Heather about an American student in his gap year who travels across the world. It's called International Avara Gard. This is one way of capturing what Afghani was all about. He was born in 1838 in Asadabad, which is northwestern Iran. He adopts the name Afghani because he thinks that this gives him more traction in the Muslim world. There's more acceptance. He is actually a Shia, but he quite often refers to himself as a Sunni for two reasons. He wants to kind of paper over the significant division, theological and political division across the Muslim world. And also there's a certain kind of a dissimulation in Afghani. He's not the most sincere of Muslim practitioners. He's quite often referred to as someone who went light on his Muslim faith. One of the most noted commentators on Afghani, Eli Kedori, has suggested that in a very dismissive manner, that much like his supposed lack of faith or unbelief, that Kedori suggests that there's a crude instrumentalism in Afghani, in terms of which he merely used the solidarity that Islam created
to reinforce his political activism. Now, this is very disparaging in terms of a commentary on Afghani. So this judgment of agnosticism leading on to a supposedly tainted religious activism is one that Kadori also passes on supposedly Afghani's most famous student, Muhammad Abdu. And this generally disdainful tenor of Kadori's commentary is obvious when he dismisses Afghani's journalism as mediocre and Abdu's theology as superficial. Now, I don't agree with that particular very bleak assessment. One of the early journeys that Afghani undertakes is actually India. He comes to India in the year 1857, which is, of course, the year of the Great Indian Mutiny. He is a young man. He is 18, 19 years old around that time. And I feel that perhaps it is that particular experience of being in India at a very crucial moment of India's political history that gives him that deep-seated opposition to British imperialism. He must have witnessed the depredations of the British in India. There is a strange melancholy in Afghani, jisko kehte hain ek sense of despondence. In 1868, he is imprisoned in Afghanistan, in Kabul. And towards the end of his imprisonment in Kabul, Afghani wrote a painfully melancholic account in rhymed prose of his predicament. Here he bewails how he has been much misunderstood all around, with the English thinking that he's Russian, the Muslims thinking he's Zoroastrian, the Sunnis thinking that he's a Shia, with the Shia in turn thinking that he's an enemy of Ali. After continuing in the same vein about how theists have imagined him as a materialist and the pious finding no faith or piety in him, he concludes on this very sad and almost ominous note. This is what he writes. Seated in the Balahasar in Kabul, my hands tied and my legs broken, I wait to see what the curtain of the unknown will deign to reveal to me and what fate this malevolent firmament has in store for me. I would especially ask you to note this point about the curtain of the unknown. Time permitting, I will come back to this particular theme. One of the most interesting things that I find about Machiavelli is a very strange combination of the Machiavellian and the mystical. Now, it's one of the most strangest juxtapositions that I've come across in any political activist. We know what the Machiavellian means. And one of the most important things about Machiavelli, those of people who have read Machiavelli and the famous book Prince, is the way in which virtue and fortuna are supposed to be combined. Now, in Machiavelli, there's this kind of a macho-manly attitude that the virtue, the virtuous man, must be able to get fortune to submit to what he desires. And there is this aspect that I find in Afghani as well. He is a bit of a braggart in terms of is suggesting that he is connected to very, very powerful figures. That's part of his political strategy. I will come back to that a little later. But what I want to really focus on is this theme of peregrinations, the flight of the bird. It comes from the royal peregrine falcon. This is a bird that is able to achieve remarkable levels of speed when it flies. 150 kilometers per hour is quite fast. It is able to swoop down on prey in a particular manner. Now, this idea of his peregrinations comes from something that he actually said to his father. So when he was 21 years old, he goes back to Iran, and his father tells him, like all fathers tell their sons at a certain age, that now it is time for you to settle down, get married, begin a family. And this is what he said to his father. Let me say this in Urdu first, because the person actually, when I got to know this, told me in Urdu first, and then I translate this. तो जिन साहब ने मुझे बताया था इसके बारे में पहली बार, उन्होंने मुझे इस तरह से बताया कि जब अफगानी के वालिद ने कहा कि अब तुम शादी कर लो, एक फैमिली शुरू करो, अफगानी ने कहा कि मुझे इस तरह से मत बांधे, दुनिया की वुसअत बहुत है, लेकिन इतनी नहीं है कि जब मैं अपने पर फैलाऊं तो उसको संभाले. And therefore the point that I'm trying to bring is that the capaciousness of the world is not sufficient to contain the wingspan of his desired flight. He says, I am like a royal falcon for whom the wide arena of the world, for all its breadth, is too narrow for flight. Now, it is in this particular manner that he compares himself to a royal peregrine falcon. Now, the idea of the flight of a bird is a very significant idea in a lot of Muslim thinking. The great 12th century, and I know I'm very conscious about the fact I'm in MANUU, there are great Urdu and Persian scholars here, the Vice Chancellor, of course, being one of them. That reminds me of the 12th century text by Fardina Attar, Mantiq al-Tayr, or the Conference of the Birds, the idea of the simurgh. Now, when Afghani is saying that when he spreads his wings, he's actually bridging the remarkably unbridgeable gap between the Mashriq and the Maghrib. It captures the idea of the simurgh, this mythical bird of Persian literature.
I'm going to move on in the interest of time to what I call his very idiosyncratic Islamic idiom. He's not an orthodox Sharia Muslim in the way that we understand an essence of Islam or what Islam is all about. And the career that he charts for himself is a career that would be captured in the way that Marshall, and there was a reference to Marshall Hodgson yesterday in Alexander Jabari's paper, of the gunpowder empires and the Islamicate. So my point is that the peregrinations that I'm talking about, his pan-Islamic peregrinations, are able to capture that particular vast swathe of territory. Remember, Hodgson talks about the gunpowder empires, that of course the Mughal Empire, part of the world that we are in. There is the Safavid Empire, and then of course the Ottoman that abuts Europe and actually extends into Europe. And I think that in many ways, Afghani's career, his political and intellectual endeavors are able to cover this vast expanse. Now, since we are in Hyderabad, since I am in Hyderabad, I would want to focus on his 1882 visit, where he spends 2 years in this very great city itself. When he is in India, he does object to Sir Syed Ahmad Khan and his modernist Aligarh movement. One would have thought that Afghani, being the modern political thinker that he is, he would have found cause for alliance with someone like Sir Syed Ahmad Khan, but no, he doesn't. Now, there are two reasons for this. One, of course, is the proximity of the Aligarh movement towards the British and the support that is derived from the British. But the other is also more philosophical. In Hyderabad, he is at the court of the Nizam. He is hosted by the Prime Minister Salar Jung. Of course, there's a famous Salar Jung museum in this city itself. He writes an essay called The Refutation of the Materialists, where he targeted Sir Syed Ahmad Khan and his modernist Aligarh movement. During this sojourn, Afghani was at pains to demonstrate that some degree of orthodoxy in his practice of Islam, he does emphasize that aspect, that there is some degree of orthodoxy that is required. And yet one of the observations made by someone who he encountered in this city was that he seems to be a free thinker in the French mold. So that is the judgment that is passed upon him by people who are find it a little difficult to pigeonhole him or place him in what exactly this man is all about. But he seems to be a bit of an enigma in that sense. I'm going to make 3-4 more points. I hope I can make them in the time that I have. I'm trying to suggest that in the way that he deploys an idea of Islamic solidarity to fortify his notions of pan-Islamism, there is a certain hermeneutical creativity in the way that he's doing it. Now, when I use the word hermeneutical creativity, I am very specifically drawing from the work of Shahab Ahmed, again, which was mentioned in Alexander Jabbar's presentation yesterday, the book, What is Islam? So Ahmad himself draws significantly from the work of Marshall Hodgson. And the point that I'm trying to make is that the idea of peregrinations captures this particular creativity, political and intellectual creativity, that Afghani is trying to infuse. Now, as I keep repeating, this is not being Muslim in the orthodox sense, but it is precisely this expansiveness, this hermeneutical creativity, as I call it, in the way that I'm trying to understand what the peregrination is all about. Afghani is a figure who is a 19th century figure. He's born in 1838 and he dies in 1897. And there is a very significant opposition to a political idea that is very dominant today, which is the idea of nationalism. Now, he does endorse nationalism, but what I want to suggest is that the endorsement of nationalism is what I call a nesting of nationalism within pan-Islamism. So the theme of pan-Islamism is perhaps the most important theme. It is within this overarching rubric that there are various kinds of nationalism that he is willing to endorse, and therefore he would be at great variance with the dominance of that particular political idea in the 19th and 20th century. Okay, one of the most important phases in his career, I talked about Hyderabad, but slightly before that, he spends 8 years in Cairo. It is in Cairo that he meets his most famous student, Muhammad Abdu, who goes on to become the rector of the famous Al-Azhar. The inevitable comes. Okay, I'm going to make one last point. I'm going to make, well, 2 last points. Okay, in Cairo, what characterizes his career is a remarkable impetus that he gives to journalism. This is the great intellectual center of the Arab world, and it's in that sense that he becomes very significant. The other very famous city that becomes a significant site or locale of his sojourn is Paris.
is in Paris, where he's reunited with his famous student Muhammad Abdu. It is in Paris that he begins his short-lived journal, Al-Urwa al-Wuthqa. Forgive my Arabic, it's very, very bad. I can only barely read the Quran and that's it. And this is my last point to conclude. What would Jamaluddin Afghani have to say today? Remember, he dies in 1897. This is 2 decades before the Balfour Declaration of 1917. This is 19 years before the Sykes-Picot Agreement between the French and the British, which decides to dismember and carve up the Ottoman Empire. The Ottoman Empire that he felt should be the center and rallying point of the Muslim world. And all I can say is that the previous speaker referred to the fact that we may be on the cusp of World War III, and I strongly, that's how bad the times that we are living in right now. Now, on that note, I would like to suggest 2 things. That we do not know what the world of tomorrow will look like. Remember when I quoted his very melancholic lines when he said that he does not know what the curtain of the unseen has in store for us. This is the kind of world that we are living in. We are behind what the American political philosopher John Rawls calls a veil of ignorance. We just do not know what tomorrow looks like. Now, in that sense, how do we respond to this very, very difficult and impossible political context? I'm going to end on the question of Palestine because it's something I'm very passionate about. And this is perhaps the issue that is really going to carve out and configure the 21st century. As a political scientist, I can say that in my middle-aged existence, I have never seen the world in such an impossible and intractable situation. Now, how do we respond to this situation? I mean, I really don't have answers, but I can only say on the vexed question of the issue of Palestine can only be evoked once again through the flight of a bird, which was the leitmotif of my paper. That has formed an important part of this paper. What better way to evoke this than to recall the words of the Palestinian poet Mahmoud Darwish when he lamented, "Where will the birds fly after the last sky?" It can be added that this is a sky fragmented and fractured by the sovereign claims of the nation state, crying out to be made whole once again. Thank you so much. Thank you so much, sir. As we are hard pressed for time and working against a tight deadline, I would request the next 2 speakers to please limit their talk, condensed talk to 10 minutes, please. Dr. Irfanullah Farooqi from IIM Kozhikode. Thank you for this invitation, particularly to Professor Imtiaz Hasnain Sahab. So yeah, I mean, the mortals race against time, as always. I thought of speaking for 15 minutes at least, but I'll see if I can finish within 8 to 9 minutes, at max 10, I believe. Yeah, thank you. So this is a paper that sort of, it's a fairly ambitious pursuit that I'm about to embark upon. In this paper, I'm interested in 2 important luminaries of the Global South, to use a more contemporary reference. Jamaluddin Afghani, and Amir Bhai has already drawn our attention to some very important aspects of his political thought. So Jamaluddin Afghani and Muhammad Iqbal. So, I mean, I don't have to mention this, that it's next to impossible to kind of even look at one particular strand of these 2 luminaries. Nonetheless, I'll just, in a very abbreviated way, I'll just touch upon a few pointers that I have to share with you in relation to how these 2 extraordinary figures of modern South Asia, Global South, make a case for Islam's civilizational edge in their critique of materialism. So both Afghani and Iqbal, in their own perceptive ways, respond to materialism as a school of thought, as a philosophical outlook, as a way of looking at the world. And so I'm interested in how these 2 figures respond to materialism. And in the course of their response, they make a case for Islam's edge as a civilizational framework. Now, as far as Afghani is concerned, I think we have already been informed about what an extraordinarily unusual character he was. I'll borrow from an established, cited scholar who's worked extensively on Afghani's life and works. This is Professor Nikki Keddy, who in this very famous biography of Afghani points out
that it must be admitted that logic does not always reveal the truth where Afghani is concerned. So there's just, I mean, the life itself is a fantastic example of complexity and variance and all of that. So this is so while he was in Hyderabad, and Amir Bhai referred to his stay in Hyderabad, he wrote this text, A Refutation of the Materialists. This was published in 1881. And this is a fairly comprehensive response to particularly Sir Syed, but it is also a response to, of course, because in India, that's the context, but it's also a response to a broader concern, a larger sort of issue that Afghani is grappling with in the 19th century world. So this is the premise, a refutation of the materialists. So there are a few pointers that I'll quickly draw your attention to. So what Afghani does is he talks about, so he's essentially pitching a case for religion, and he's countering the claims of materialism. And the interesting aspect of this particular text, which has already been pointed out by several commentators, is that he does not make a case for religion in some sort of an otherworldly way. So the registers are fairly this-worldly. So it's a very sort of human social register through which he makes a case for religion, in this case, of course, Islam. So he talks about three beliefs of religion. So the first belief, and this is to refute the claims of materialism or to deny materialism its due, its claims. So the three beliefs of religion that Afghani refers to, the first is the belief that man is the noblest of creatures. That's the first belief. The second belief is man's certainty that his community is the noblest one. And the third belief is that man has come to this world to acquire a range of accomplishments in this world so as to be worthy of being transferred to a world of utmost comfort and happiness. So these are the three beliefs that Afghani extensively discusses. He kind of elaborates on these three beliefs. And the reason why he wants to draw our attention to these three beliefs is because these beliefs then lead to three virtues. So there's a way in which these beliefs draw our attention to three important virtues. The first belief, which is man is the noblest of creatures, leads to intellectual perfection. The second belief, that is man's certainty that his community is the noblest one, leads to or pushes nations to do as well as they can in the fields of science and arts. And his premise is that men will compete in virtues. Whether that's the case or not, I won't comment on that. And the third belief, that this idea that we have come to this world in order to achieve a series of accomplishments so as to kind of facilitate the transition to a more comfortable world. This is the best impulse, according to Afghani, this is the best impulse towards civilization and towards cementing social order. So what is interesting about the beliefs and the virtues, as I pointed out earlier as well, that there's nothing theological, not even remotely, about the case that he's making for religion. So his entire outlining of religion as a response to, and a fairly promising, forceful response to materialism as a way of looking at life, is fairly social and human and this worldly. So what he's trying to, and I can see, and some of us who've done sociology would know this, that not so long after, Durkheim in his writings on religion would essentially talk about the same thing. Durkheim is least interested in the theological. Durkheim is more interested in the social and moral fabric that religion sort of cements. And then the last point that Afghani makes in this refutation of the materialist is that there is, in the long run, what is it that these beliefs lead to? So the first virtue is shame. And this is the only moment when he kind of gets into theology. So he invokes the concept of haya, which is, of course, invoked in Islam in a very different sense. So haya is not necessarily shame. Haya is essentially a certain inward-looking, a self-introspective mode in which one becomes aware of one's own potential fallacies and so on. So he talks about shame, he talks about trustworthiness, and he talks about truthfulness. That how, if we were to look at the virtues, if we look at the beliefs in religion, these are the three values that we will eventually arrive at. And his argument is that these three values are essentially going to lead to a certain kind of a social order that is going to be much more amicable
than the world in which we find ourselves. And of course, the counter to materialism, so his position is, whether that's true or not, again, I can't go into the details because we don't have time, but his position is that in materialism, this is something that is completely neglected. So materialism essentially pitches for a world that is divided. It pitches for a world that is around competition for not the right reasons, for not the ethical reasons, and so on. So that's broadly refutation of the materialists. Now, if you come to Iqbal, again, we have heard a lot about Iqbal's philosophical ruminations, etc. But if I were to kind of cut the story short, so there are 3 essays that I am interested in, but I won't be able to go into the details. So the first essay is the 1908, actually it's a lecture, the first lecture that he delivers after coming back from Europe in Lahore. So this is 1908. And this lecture is titled Islam as an Ethical and Political Ideal. The second lecture is 1910 in Aligarh Muslim University, titled Muslim Community, a Sociological Study. And the third is, of course, the infamous 1930 address, the Allahabad address, December 1930 address. And what you find in these 3 pieces, in different ways, through different registers, is that Iqbal there is one argument that kind of runs across these 3 tracts, these 3 important pieces, that Islam as a framework, as a worldview, is fundamentally against this idea of duality of spirit and matter. Unlike the Christian West, where spirit and matter are not one and the same, and that kind of makes a case for what we now identify as European Western secularism. Iqbal's position is that matter and spirit are essentially they are not really 2 different things. Matter is within spirit. So there is a certain kind of an encompassing spirit within which matter exists. So one could also say that the political, for example, is within the religious. So the religious essentially encompasses and the political gets encompassed. So this is broadly, of course, there is much more, but as I said, that one could perhaps think about these 2 important interventions, whether one is looking at refutation of the materialists, or one is looking at these 3 lectures that I referred to, Iqbal's lectures, 1908, 1910, and 1930. What you realize is that in their own interesting, perceptive, original ways, if I were to use that phrase, they were trying to kind of question the very parameters, standards of progress and development that the 19th century was for some obvious reason at that point of time, but not so obvious in the 20th century, that at that point of time the world was adhering to. So in these texts, through these reflections, they were trying to counter the claims of materialism. So this is what it is. Thank you very much. Thank you so much, sir. And I now invite this session's last speaker, Dr. Muhammad Danish Iqbal from Aligarh Muslim University. Thank you. I also keep it to maybe 8 minutes. Thank you. So I will perhaps dive right into it and take off from where Dr. Faruqi left us with. My my paper is concerned once again with the political thought of Muhammad Iqbal, and I have thought about one part of my interest, which is how to read Iqbal by imagining the abstract character that emerges in his political writings and speeches. And that led me to read particularly those 3 essays that he just mentioned, the previous speaker. And it is in this attempt to understand the character of political thought in Muhammad Iqbal that I stand before you. Iqbal, of course, has been profusely introduced, so I don't have to tell you about his literary accomplishments. Nonetheless,
I proceed with the understanding about character as it is moored within literary criticism, and I proceed with the idea of identification with character. And following that, when I read these essays along with some of the speeches that were later compiled as the reconstruction of religious thought in Islam, um, it has variously been read as the critique of liberal politics and Iqbal's illiberal charge against atheistic materialism and the contractual nature of modern socio-political arrangements underpin his quest for Islamic ethical solidarity. This is evident in his anxiety regarding the bifurcation of social and political life, that is, the public private split engineered by liberal polity. Among the three broad sections of my presentation, I am merely going to highlight one precisely because it relates to the previous presentation, that is, how we can rethink um, the reception of Iqbal as either a truly Islamic thinker or um, the suggestion made by the previous speaker that if we were to reconsider a spirit, a matter that is encompassed by the spirit, and hence religion that is encompassed by politics. So, does that really make Iqbal a secular thinker? Now, in that direction, I draw from a contemporary scholar of importance, Professor Faisal Devji, and he recently uh, suggests in one of his articles uh, titled Secular Islam, where he introduces a very vital nuance and calls Iqbal a secular within quotation marks, in the specific sense that he conceptually insulated theology from liberal politics, which is the organizing modality of modern life. This separation is rooted, and it's very interesting if you think about it. This separation is rooted in his conviction in post prophetic temporality, that is, a time that grants man the worldly autonomy necessary for autonomous self improvement. So we can read Khudi, his idea of the flourishing of selfhood, in this light as the autonomous self improvement. And um, further on, and I'll come back to that in a little more detail. Um, since Iqbal emphasizes Islam as a religion that infuses the eternal within the temporal, for him politics must be rooted in the spiritual life of man. And his opposition to political arrangements based on territory stemmed from seeing in them, and I quote him, the germs of atheistic materialism, which I look upon as the greatest danger to modern humanity. This is from the 1932 presidential address. He further argues that the conclusion to which Europe is consequently driven is that religion is a private affair of the individual and has nothing to do with what is called man's temporal life. Islam does not bifurcate the unity of man into an irreconcilable duality of spirit and matter, something that you heard earlier as well. And therefore, the religious ideal of Islam is organically related to the social order which it has created. The rejection of one will eventually involve the rejection of the other. Therefore, the construction of a polity on national lines, if it means a displacement of the Islamic principle of solidarity, is simply unthinkable. Now, um, let's coming back to the idea where Devji characterizes Iqbal as a secular thinker. He notes that Iqbal's coupling of religion and theology, even as in terms of political theology they come across two mutually destructive ideas,
It is by an act of insulating them, wherein Iqbal, and this is something that Faisal Dev ji notes, takes from or follows into the tradition of esoteric thinking, which is indicative or also indicated in certain words and phrases that quite often appear in his works, such as rumuz, asrar, the secrecy, concealment. And he says that Iqbal thought esotericism was crucial in preventing the violent and mutually destructive character of any direct relationship between politics and theology. In this sense, the Prophet of Islam seems to stand between the ancient and the modern world. And in Islam, prophecy reaches its perfection in discovering the need of its own abolition. This involves the keen perception that life cannot forever be kept in leading strings, that in order to achieve full self-consciousness, man must finally be thrown back to his own resources. And this is the concept of post-prophetic temporality that compels the individual to rely on his own resources, is striving for self-improvement, and the unity of the spiritual and the temporal is thus to be realized through the dynamic action of the self in this world. Perhaps I'll stop here before I'm prompted to, and I would very much look forward to talk more about it when it comes to discussing with you. Thank you. बहुत शुक्रिया sir. Now I request the chair of this session, Professor Syed. Okay. The floor is open for question and answers. Would you like the mic? बड़ा पैगाम दिया है, लेकिन क्या बात है कि इकबाल की नजरियाती जिंदगी, फिक्री जिंदगी बड़ी मिसाली रही, लेकिन इकबाल का जो अमली जो खिदमात है वो क्यों कमजोर रहा। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम की उन्होंने, और हाली ने मदरसे कायम किए खवातीन के लिए, लेकिन इकबाल को क्या था कि उन्होंने, क्या उनको वक्त नहीं मिला कि मुल्क की, कौम की, नेशन की अमली हैसियत से खिदमत अंजाम दें। इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए। 1932 में जब अल्लामा इकबाल मस्जिद अक्सा गए हैं तो 13 लोग उस कमेटी में मौजूद थे। 11 लोग मिस्र से आए थे, मुफ्ती आजम हुसैनी भी थे। उन्होंने कहा यहाँ पर हम चाहते हैं एक यूनिवर्सिटी कायम करें मस्जिद अक्सा में, जो अल अज़हर टाइप की यूनिवर्सिटी हो। तन्हा शख्स जिसने अपोजिशन की इस अल अज़हर टाइप की यूनिवर्सिटी की, उसका नाम सर मोहम्मद इकबाल था। उन्होंने कहा ये यूनिवर्सिटी कायम आप नहीं कर सकते, आपको खिज़्र राह यानी सर सैयद अहमद खान की तरफ इशारा करके कहा वैसी यूनिवर्सिटी कायम करना चाहिए मस्जिद अक्सा में। वो यूनिवर्सिटी कभी कायम नहीं हुई, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इकबाल को जो है थोड़ा छोड़कर, थोड़ा मोड़कर, थोड़ा जोड़कर जो पेश किया जा रहा है वो एजेंडे के तहत पेश किया जा रहा है। अभी जो गुफ्तगू हुई है, ही वॉज द बेस्ट आपके सोशल थिंकर, जिसने अपने बच्चों की तरबियत के लिए डोरिस को रखा, जो एक जर्मन लेडी थी। वो जर्मन लेडी ने उससे कहा इकबाल से, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, कि आपका बेटा तो मॉडल स्कूल में जा रहा है मगर आपकी बेटी जो है इस्लामिक स्कूल में जा रही है। आई डोंट लाइक दिस वन। इकबाल ने क्या कहा? इकबाल ने कहा डोरिस, इफ यू वांट यू कैन चेंज हर एंड सेंड एनी स्कूल। तो फिर डोरिस ने कहा आपकी नजर में कोई स्कूल है? उसने कहा कि नो, आई एम गिविंग दिस वर्क टू यू टू फाइंड आउट ए स्कूल फॉर माई गर्ल। लेकिन उसके बाद एक जुमला कहा, घर में उसकी जो है पूरी दीनियाती और दीनी तालीम दी जाएगी। He was a secular, he was a Muslim, he was a preacher. वो हकीमुल उम्मत था, लेकिन नैरो वो नहीं था। इसको क्या समझे दो रकत का बेचारा इमाम जो कहा है। पैगाम इकबाल जो है सेक्युलरिज्म है। मैं समझता हूं अगर मैं जवाब दे चुका।
Be brief, your question. Thank you very much. My question stems from ignorance. This is addressed to Professor to Danish also. This is with reference to this division between, you referred to Iqbal as that between the matter and the spirit, and you juxtapose it against the Western concept of division, which you drew again to Western secularism, the model of Western secularism, and the Oriental model of the way we look at secularism. Does it have any theological resonance or reference which led to the development of this juxtaposition in Iqbal that you referred to? Yeah, so this is particularly, so in the 1930 address, it's quite, so Iqbal elaborates on that. So this duality, spirit-matter duality, is something that, so his argument is that unlike the Christian West, where this duality is to be found, and as a result of which this religion-politics separation could be put in place without any sort of, without any opposition, something similar might not work in the case of Islam. And Iqbal is only speaking about Islam, but there are scholars later who have spoken about Sikhism, Buddhism, and Hinduism as well. That when it comes to the concept of religion, say for example, Islam as a religion, it is not something that is only to be understood in terms of rituals or practices and obligations, but more of a 24/7 framework. So it is something that encompasses, and then everything else, whether it's politics or morality or ethics or economy, all of that gets encompassed. And the argument that is made by subsequent scholars like T.N. Madan, of course, Madan does not acknowledge Iqbal, but one of the arguments that T.N. Madan makes is that that which encompasses is invariably superior to that which gets encompassed. So that's an argument one can disagree with as well. So Iqbal's position is that this pitch, the 19th century pitch, and it had a fairly large audience in the 20th century as well when Iqbal was delivering this address. His argument is that it is not going to work in the case of Islam, and through this argument he also goes against the very premise of territorial nationalism. So this is a broader political project that Iqbal is embarking upon. Secularism, of course, happens to be a subset of that discourse, that anti-territorial nationalism discourse. So as far as the theological reference is concerned, there are several verses in the Quran that also look at, for example, belief as a whole and not necessarily as a part. So, and the argument that once you have become a believer, then it's a completely different life. So there are all kinds of obligations, not just as a practicing Muslim or a believer, but there are also obligations as, say, for example, a professional. There are obligations as a son, a father, and so on. So there is an entire, and then not just the Quranic injunction, but also if you look at the premise of Sunnah, for example, the way of the Prophet. So it's a 24/7 sort of manual in many ways. And in that sense, it gets very difficult to sort of separate clinically that this is political. And so one, just to end, so for example, the Purusharth, for example, so the concept of dharma, how dharma essentially encompasses arth and kam as well. So it is within the broader, within the whole that is dharma, that one has to think about, say, for example, statesmanship, professions, trade, business, etc. So this is something, of course, Iqbal does not invoke that, but there are several other scholars who in their critique of, or let's say who want to make a case for Indian secularism from a different register, would want to point that out, that this spirit-matter duality is not going to work. We can have our own registers of imagining secularism. Should I? Yeah. No, I think it was Okay. because you also referred Right. to it. सबसे पहले तो मैं डॉक्टर आमिर अली साहब को उनके बहुत ही खूबसूरत और इंफॉर्मेटिव पेपर के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सिर्फ मेरे दो छोटे छोटे जो है सवाल हैं।
पहली बात ये कि आपने कहा कि असदाबाद जो है वो ईरान में है. ईरान में 2 से ज्यादा असदाबाद हैं, मगर जमालुद्दीन अफगानी असदाबाद में नहीं है, असआदाबाद में पैदा हुए थे, और वो करनूल डिस्ट्रिक्ट काबुल से मिला हुआ है जहां पे वो है. तो ये इसको कई लोगों को ये कंफ्यूजन हुआ है कि वो असदाबाद जो तेहरान के पास है या जो हमदान प्रोविंस में है उसमें हुए, वो असआदाबाद है जहां वो पैदा हुए. दूसरी बात, हैदराबाद में रह के उन्होंने जो किताब लिखी थी उसका ट्रांसलेशन भी इंग्लिश का आप लोगों ने बताया, मेरा ख्याल में बहुत अच्छा ट्रांसलेशन भी नहीं. किताब का नाम है रद्दुद्दाहरीन. चूंकि हिंदुस्तान में उनको नेचुरिस्ट के तौर पर बताया जाता था, बल्कि हमारे यहाँ 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में मुसलमानों के फिरके में एक नेचुरी फिरके का भी इजाफा कर दिया गया, जिसके फाउंडर सर सैयद को बताया जाता है. तो सर सैयद के बारे में जो कुछ यहाँ पर अफवाहें थी और मिस इन्फॉर्मेशन थे, उसकी रोशनी में जमालुद्दीन अफगानी ने लिखा था, और उसमें उन्होंने एक लफ्ज भी अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में नहीं लिखा. सिर्फ उन अकीदों का रद्द किया कि फरिश्ते नहीं हैं और जिन्नात का वजूद नहीं है, जो उनके बारे में सर सैयद के बारे में इस तरह की जो है वो रिलीजियस उसमें मशहूर था. तो उन्होंने सिर्फ उन अकायद का उसमें रद्द किया है, और सिर्फ सर सैयद का नहीं है बल्कि मिस्र के बाज दहरीन का जो है उन्होंने रिफ्यूटेशन किया है, और भी दूसरे कंट्रीज के, ईरान के और यूरोप के बाज उनका किया है. तो ये दोनों छोटे छोटे मुलाजे थे. बहुत बहुत शुक्रिया. वो जो आपने असदाबाद के लिए कहा, वो डेफिनेटली अफगानिस्तान में है, इसीलिए जमालुद्दीन अफगानी है. लेकिन ईरानियों ने क्या किया है, उनको हर जगह किताब में जमालुद्दीन असदाबादी लिखा है. उन्होंने अपना बनाने के लिए उन्होंने असदाबादी कर दिया है. तो ये आब्दी साहब की गलती नहीं, ईरानियों की गलती है इनकी सर बना. आप देख रहे हैं कि जो दोस्तों, मसला ये है कि हम लोग जो है ना, ये उम्मत खुराफात में खो गई. मसला अफगानी का ना असदाबादी का है, ना असदाबादी का है, ना इस्लाम का है, ना ऐसा अजीम शख्स जो यानी जो 4 अजीम लोग मुजाहिदान आज़ादी कह सकते हैं आप, उसमें जमालुद्दीन अफगानी का जो रोल है, और तो उसको ईरानियों की आदत है जो भी आपके जाता है, बिकॉज द कल्चर इज सो थिक, और उनको हक भी पहुंचता है कि जिस तरीके से वो नक्श देते हैं. बहरहाल कहने का मतलब यह है, आपने जो इत्तला दी मैं कबूल करता हूं. मेरे लिए ये सब चीज़ें सानवी हैं, असल चीज़ जो है पैगाम है. और मिल्लत का मसला यह है कि आब हयात पी के तुम्हें मौत आ गई. आब हयात पिया जाता है जिंदा रहने के लिए. हम लोग ये खुराफात में जो चले गए हैं. तो बहरहाल कभी असदाबादी पर एक लेक्चर रख दीजिए आप, जो है दर्शी साहब, एक क्यों ना एक आपके जो है वाइस चांसलर साहब की मौजूद. वन थिंग आई वांट टू टेल यू, मैं स्टूडेंट हूं आपके जो है 40 साल से लिटरेचर का. आप इनसे फारसी से, इनको जब तक कि आप खुरदेंगे नहीं, ऐनुल हसन साहब को आप डिस्कवर नहीं कर सकेंगे. तो पुट सम आपके जो है फारसी आपके टॉपिक्स जिसमें जमालुद्दीन अफगानी पर बातचीत ही नहीं हुई है. 6 से ज्यादा किताबें लिखी नहीं गई हैं. समझ रहे हैं ना आपके. जमालुद्दीन अफगानी का हक है हम पर, और हमको ये बताना है. और अफगानी हैं तो अफगानी होने दीजिए, असदाबादी हैं तो असदाबादी होने दीजिए. लेकिन पैगाम वो है कि अल्लामा इकबाल ने उनकी की है. बहादुर खान जो यहाँ से बहादुर कायद मिल्लत, उन्होंने आपके जो है अफगानी और सईद नफसी की बातचीत की है. ममनून. वो तो इकबाल ने कसीदा भी लिखा है जमालुद्दीन अफगानी का. आप पूछ रहे थे, प्लीज ये जरा सा पढ़ाइए. I'm not sure, how much it will be acceptable in the current socio-political climate. But I think religion and dharma both are secular concepts. This is no, sir. This is the villain. No, yeah. Religion is derived from the Greek root religere, which means to bind.
And dharma is derived from the root dharna, dhr, to hold. So to hold and bind, these are religious concepts. And over a period of time, we have done everything to these two words for which there are conflicts. So this is what I would like to say. Nothing more. Thank you. Just one point about religion, secularism. This is a point that Akhil Bilgrami makes, that secularism is a stance towards religion. So if you don't have religion, you can't have secularism. Now, what that stance will be is, of course, for all of us to work out. Anyone else? Yeah, please get up. No. वो ladies का first, she is. Thank you. My question is to Amir sir, and I'm Samana. I'm Samana Zafar from Delhi, from Jamia, and I'm asking this question completely from layman's standpoint. One to Amir sir and one for Farooqi sir. So you talked about pan-Islamic unity, which Jamaluddin Afghani was talking about. So what was there any roadmap for that pan-Islamic unity? Because Islam is universal, but also very regional and embedded in regional tradition and custom. So was there any roadmap in his writings and in his ideas? And for Farooqi sir, I'm just intrigued to know about, again, Jamaluddin Afghani, that whether his ideas were embedded completely in Islam as religion, or whether he was also affected by Karl Marx writing, because materialism and these aspects and refuting materialism is also in his writing. So that these two are my questions. Just a clarification on Islamism. Quite remarkably, it does derive from the 19th century pan movements, pan-Slavism, pan-Germanism. And these were movements that protested against the constraints of the nation state. But let me just add one thing. Many of these 19th century European pan movements were severely anti-Semitic. Jamaluddin Afghani's pan-Islamism was not anti-Semitic at all. That's something to be kept in. Roadmap, yes. The Ottoman Empire was supposed to be the center of the Islamic world. So there was a clear roadmap in that sense. That answers it. So, yeah, Ji. So, so very quickly, so one pointer in relation to pan-Islamism. So, see, Afghani is also aware, although in the 19th century this has not happened, but he's also aware of a certain contradiction that so he's aware of the fact that you cannot defend pan-Islamism and Islam at the same time, because there's a way in which secular nationalisms enter into pan-Islamism. And how do you sustain Islam as a certain kind of a global worldview? So that's a concern that Afghani is aware of, but he does not. So towards the end of his life, he's become more of an ardent supporter of Islam and not pan-Islamism. That's the last few years. Just to come back to your question in relation to this refutation of the materialists. So whatsoever little I have read, I have not seen any reference to Karl Marx as such. But materialism as a certain kind of a deterministic philosophical outlook. And both Iqbal and Afghani are quite principally opposed to any philosophy that is deterministic, because they believe in a certain kind of dynamic unfolding of individuality. And it is with that as a principal sort of reference, they find materialism as fairly short-sighted or flawed or limited. So I have not really come across any reference to Marx as such, but when he's talking about materialism, he is certainly referring to one particular reference, which is that religion is something that needs to be completely, it needs to be kind of boycotted, or it needs to be kind of completely kept out of our sight. So, I mean, if one were to draw a certain parallel between opium of the masses and what Afghani is pointing out, one could. But I haven't really read anything. I mean, that's me. Maybe he has written something about it, but whatever little I've read, I haven't seen any direct reference to Marx as such. I think we have to see the most important thing is the elephant in the room has not discussed yet in the Jamal Afghani. The Urwatul Wusqa, the writings of him, if you want to read the map, what strategy he is giving from the Turkey to the Iran to the Afghanistan to the India to the secular states, we have to go through his writings. He is not discovered. He is the elephant in the room,
But the people who was around that elephants don't have the light and the sight. So your question is totally taken, but it was not done properly. And it's the work of this university and these learned scholars. If you want to understand, I'm a student of Afghani, but this is not my topic to discuss. But the elephant in the room is Urwatul Wusqa, his writings and what he has done. He was traveling fast from the Bombay to Hyderabad to Turkish to Mashhad to this one. But read his, Allama Iqbal has totally, he got benefited from his writings. So your question is taken off very greatly, but it has to be explained in future generations. Thank you. हाफिज साहब एक क्लैरिफिकेशन मुझे आपसे करनी है. मैं आजकल सूफीज एंड प्रमोशन ऑफ फीमेल एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ. अल्लामा इकबाल को भी पढ़ा तो मैंने उनके जो कुछ अशार पढ़े उसमें उनका फीमेल एजुकेशन के तई बड़ा नेगेटिव रवैया है. इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अवॉइड किया था इसको. देखिए, हमारे बर्रे सगीर में सबसे पहला जो स्कूल कायम किया गया वो पानीपत में अल्ताफ हुसैन हाली के घर में कमरा. जब सर सैयद अहमद खान से जिक्र किया गया लेडीज हॉस्टल और लेडीज की तालीम का औरतों की, तो सर सैयद अहमद खान ने कहा पहले मर्दों को तो पढ़ लेने दो. जाइए, आप नोट्स पर जाइए. ये जुमला था हाली ने पानीपत में. अल्लामा इकबाल के बारे में मसला ये हुआ है कि इकबाल कहते हैं औरत की तालीम, एक स्पीच है एबटाबाद की 1902 की जो लिखी गई है, कौमी जिंदगी में मिलेगी. मर्द की तालीम फर्द की तालीम है, औरत की तालीम एक खानवादे की तालीम है. फिर कहते हैं अल्लामा इकबाल कि औरत को तालीम से महरूम रखना एक पूरे माशरे के आधे हिस्से को तालीम से महरूम रखना है. 3 मार्च 1928 मद्रास में जब खवातीन की जो एसोसिएशन थी, उन्होंने जब पूछा तो अल्लामा इकबाल ने उर्दू में तकरीर की और अल्लामा ने यह कहा कि मुस्लिम मर्दों ने औरतों, मुस्लिम खवातीन के साथ दुरुस्त आपके जो है इस्लामिक रवैया जो उनके हुकूक दिए गए थे नहीं दिए, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम खवातीन ने मुस्लिम मर्दों का आपके जो है साथ दिया. तो मर्द बुनियाद माशरे में इकबाल ने तालीम के लिहाज से 3 चीजों पर इकबाल ने कहा, मैं अभी इसके बारे में जवाब नहीं दे सकता. एक तादाद इज़्दवाज, एक दूसरे ये कि औरतों की तालीम किस लेवल पे की जाए, मशरकी अंदाज पे की जाए या मगरबी अंदाज पे की जाए. लेकिन अखलाक के लिए चीज कहा, बुतूली बाश वो पिन्हा शुल अज असर, तू पैगंबर अकरम की बेटी बुतूल की तरह से बन जा कि दर आगोश शब्बीरी बेगिरी, ताकि तेरी आगोश में तरबियत में हुसैन जैसा बेटा पैदा हो सके. तो मैं बात करता हूँ. Thank you so much, sir. Now may I request the chair of this session, Professor Syed Ainul Hasan, for his remarks. Biname Khudavande Jano Khairad. Now, I think things are under control without any controversy. But yet, time is limited and things should not go out of control. So what I see that Abidi Sahab really started a very healthy discussion on Allama Iqbal and Insaniyat ka Shair. And questions, volleys of questions we have seen that
Uh, yes, he has worked very hard, Professor Hosseini. But yes, in one or two places, Iqbal says, Hind ke shairo surat garu afsana navis, ah becharon ke asab pe aurat hai sawar. So this is also, somewhat, Abidi Sahib, you should consider that, people definitely will point out, they say Iqbal's anecdotes. But very important discussion we had this morning, that Allama Iqbal was greatly influenced by Jamaluddin Afghani. He wrote a panegyric also, Sayyid-e Sadat Maulana Jamal. He's starting, Sayyid-e Sadat Maulana Jamal. And then Jamaluddin Afghani's identity, whether he was Afghani or Irani, Shia or Sunni or, all sorts of. He was out of all these umbrellas, because he was a very high level of thinker and advocate of pan-Islamism. But now you should question what exactly pan-Islamism is, or is it possible in any place to repeat the performance? I don't think. We should go into details of these questions. Professor Irfanullah, yes, religion versus materialism, or matter versus spirit. He talked about. This is also wide open, subject of discussion, and I believe that in the days to follow, we will deliberate upon. But broadly speaking, when he talks about haya, this haya is, you put little more emphasis on haya, because one should understand what haya is. Zere abru, ek parde ne bacha liya abru. See, zere abru, ek पर्दे ने बचा लिया आबरू, ये नहीं होता तो आंखों में हया होती नहीं. Now this is the crux of the matter, कि भाई आप ये हया है क्या चीज है. So ये एक इनर इंस्टिंक्ट है, ये इनर इंस्टिंक्ट खुद जागनी चाहिए, आनी चाहिए कि हया क्या चीज है, और ये नहीं कि हम सिर्फ कुछ एग्जांपल्स देके उसको बता सकते हैं. But this is statement, in fact, that secularism in itself is under question, in fact, today. And particularly in case of a poet, if a poet is not secular, he can't be considered as a poet. I tell you, he has to be secular. देख लीजिए आप, गालिब को लीजिए, मीर को लीजिए, और उसके बाद के जो शुअरा हैं, हाली को लीजिए, या ईरान में जाइए तो ईरान की जो पोएट्स हैं वो सब सेकुलर हैं. बहुत सारे एग्जीक्यूट किए गए इसीलिए कि सेकुलर थे. कुर्रतुल ऐन ताहिरा का सबूत है, यंग लेडी 36 इयर्स की, बाजार से ले जाकर उसको एग्जीक्यूट कर दिया, बिकॉज शी वाज सेकुलर माइंडेड लेडी. So these things are happening everywhere. लैला बाल बकी, क्या हुआ उसके साथ? ये जो लेबनान की बड़ी एडवांस सोसाइटी थी, उसने क्या किया? या जापान में शिराइशी काजुको के साथ क्या हुआ? चाइना में अली सिकायू के साथ क्या हुआ? आप समझते हैं कि यहाँ एक्सेप्टेबिलिटी है? परवीन शाकिर कितनी एज में डेथ हो गई? फरूक की कितनी एज में डेथ हुई? 32 इयर्स में. परवीन एहतसामी की ऐसे ही 32 इयर्स में. ये सब सेकुलर लोग थे जिनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, जिनको किसी न किसी बहाने से मार दिया गया. So this is history, and one should discuss again, you see, whether you see Islamic, say, secularism, or whether it enters into nationalism or not. But let me tell you, Jumhuriye Islamiyya Iran, see, they also celebrate Jamaluddin Afghani after Iran becoming Islamic Republic, and they captured
Allama Iqbal. You know, Allama Iqbal was not introduced to Iran before revolution. After the revolution, first book came on Allama Iqbal, Asrar-e Khudi and Rumuz-e Khudi. And therefore, they justified pan-Islamism. And therefore, Khomeini is called La Sharqiya wa La Gharabiya. And then what is, you know, whether it is Islamic or Jumhuriya Islami, what is Jumhuriya Islami? You see, is still, you know, you should think about it, you see. Jumhuriya Islami, Islamic Republic. Now, how is this Islamic Republic? Iranians can justify, but we can't digest this idea of Islamic Republic. Very, Danish Iqbal also, you know, very categorically, in fact, he talked about secular Islam and then the exponents of. But, you know, thing is that these poets, I mean, don't take them to the mosque. They are poets. मुश्किल हो जाएगी उनके लिए. वो मुतसिब के दुश्मन है, वो वाइस के दुश्मन है, वो जाहिद के दुश्मन है. इनको जाहिद मुतसिब से कुछ लेना देना नहीं है. आबदी साहब ने बार बार कहा मौलवी मौलवी. अरे हम भी लोग मौलवी हैं भाई. है, in a way we are, of course, you know. ये एक चीज one should realize कि सजदा बेमारिफत जिसमें बेरूह है, सजदा बेमारिफत, इसका इरफान ना हो, इरफानुल्लाह फारूकी. सजदा बेमारिफत जिसमें बेरूह है, हमको मस्जिद नहीं मदरसा चाहिए. This is how you see. I mean, आप कहेंगे तो फिर आप बदनाम हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी. People will take it otherwise. But yes, I mean, it was very interesting and very, you know, meaningful discussion throughout the session. And I congratulate all the participants, Danish Iqbal, Irfanullah Farooqi, Abdi Sahab, and then Amir Ali. You know, Amir Ali also presented very nicely British hegemony. You know, आप पता है जमालुद्दीन अफगानी was dead against British hegemony. और सर सैयद इसी एक साल का गैप है. 1897 में जमालुद्दीन अफगानी की डेथ होती है, 98 में सर सैयद. दोनों में बहुत, आप मत ये कहिएगा, एक ब्रिटिश बहुत ही क्लोज थे, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल है ना, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल. उसमें है कौन? पहले पहले सब अंग्रेज रखे जाते हैं सब. और यहाँ बिल्कुल डेड अगेंस्ट थे. और ब्रिटिश चाहते थे इनको, जमालुद्दीन अफगानी को तो किसी सूरत से लिंच करना चाहते थे, कैसे भी ये आदमी जो है वो खत्म हो जाए. तो था उसमें बहुत सारी, दे आर मेनी entangled branches here and there, but finally, you know, Allama Iqbal's again, you see, I often read it when he says के तुरा जावेदनामे में है, तुरा एक नुक्ते सरबस्ती गुयम अगर पंदे मराज दिल बेगिरी बेमीरी गर्वतन जानी नदारी वगर जानी बेतनदारी नमीरी. Said, let me reveal a top secret to you. Javed se कहता अपने बेटे से, let me reveal a top secret to you. If you take my advice seriously, if you have power and strength within you, you can survive. But if you do not have this power and strength in you, because self, you know, then anyone would be able to perish you. This is Iqbal, you see, reminding us that stand before the odds and upsurges and take this whole world, the spirit of the world, to its ultimate concluding end. This was Allama Iqbal, and I'm sure you must have enjoyed this discussion. And with this, once again, let me congratulate all the panelists, in fact, and particularly the audience, you know, enjoying and listening to the discourses, and of course, you see, the lessons and further discussion after this session. Thank you so much. You said
I thank you all for participating here. I thank the Vice Chancellor, the Registrar, the participants, paper presenters, and the audience for their participation in this session. We'll have a short tea break, and then we'll assemble again for the next session, where Professor Gulfisha Habib will chair, and we'll meet again soon. Thank you.